on to our first topic. Yeah, we're talking about careers. Career forward, career Francis. Careers. And I'm asking, ile career uko right now, yeah? Like, what career are you in, and what influenced you to be in that career? I'm an accountant. I've been an accountant for the last 5 years. I work for a state corporation. Did you always want to be an accountant? Yeah, I wanted to be an accountant from when I was in high school. Sasa mimi nimefanya biashara tangu 2000 mpaka sasa, na ninapenda biashara yangu. Nauza nguo, vitenge, leso hizi kutoka nje, Kenya, Uganda. Kutoka kitambo ulikuwa unataka kuwa mfanya biashara ama tu kitu ambacho unaona? Nilikuwa napenda biashara. Sijawahi ajiriwa. Niliajiriwa kama miezi 6 hivi kanishinda. Nikaanza tu biashara ndogo ndogo. I'm a student in Kenya Methodist University. I'm doing business administration, specializing in entrepreneurship. Actually, from the very beginnings, my career from my childhood, I was thinking that maybe one time, I'll become a lawyer. But unfortunately, grade yangu alikataa. But given a chance, you want to do law? Yeah, that one is there, but now it has become a plan B for me. But I think I need to establish myself first. When I get my degree, then I have to start my own business. So if time allowed me, then I have to do that. Mimi ni mfanya biashara, nauzanga viatu. Mimi sikuwa nataka kufanya biashara. Nilikuwa nataka kufanya course fulani, ndio mimi sikusoma sana. Na course gani? Kama wiring hivi. Mimi nilisomea health. But nikahaswa kutafuta jobs party, nika change to counseling. I'm a HTC counselor. Nimekuwa volunteer since 2008. Was it something you wanted to do ama maybe ulikuwa push na mzazi wako ama kitu kama? Initially nilikuwa nataka kuwa nurse, but unfortunately brother wangu mwenye namfuata is a doctor, akasema hatuwezi share career. Kaniambia tafute yangu. Yeah, alinikataza, akaniambia nitafute yangu. But paka saa hii na feel tu kuwa nurse, and maybe I will be. Okay, based on just what you've said, yeah? Then nani anafaa kuonyesha mtu the career to go into? Is it supposed to be your own initiative wewe mwenyewe uende despite the challenges, or ni mtu mwingine anafaa kupush? Ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Yeah, it's supposed to be yourself. Me, for instance, mzazi wangu alitaka nikuwe mwalimu, na me I didn't really like being a teacher. In my mind, I wanted to be a lawyer, like just like now I have two lawyers. I'm very safe. Lakini hapa Kenya lazima kuwe na plan B. Ifika time asi leo hata ukiangalia, I think Kenya way the way people have been brought up, lazima kuwe na connections. So leo tena grade yangu haikubali, so I opted for plan B. Plan B yenyewe nikataka kufanya mass communication. The same thing my sister did mass communication, lakini akafind trouble find jobs, so I had to resort to plan C. So right about now we want to watch a clip. Yeah? Tumewatengenezea iko na maelezo zaidi. I always wanted to be a doctor from when I was a child. That was predominantly, that's the only thought I had, medicine. Yeah, when I was in med school, I watched a movie called The Motorcycle Diaries. And after thinking on it for a bit, I realized that I'm really interested in film. Oh, at first I ignored it. At first I just decided, since I've been in med school for a few years, I might as well just finish it and then see what comes afterwards. Basically, in med school already, I was having quite a tough time because, you know, when you don't have too much of an interest in something, it's really hard to apply yourself. And as soon as I started, I realized this is exactly what I need to be doing. Because you wake up in the morning and you're excited to wake up to come to work or to come to school to learn. And now it's been 1.5 years or 2 years, and yeah, things are great. I believe you only have one life. And if you're going to spend your whole life in a career that you don't enjoy, then essentially you're not going to enjoy your life. One thing I've come to learn is that the most successful people on this earth don't have jobs, they have careers, and they follow passions. If you think about anyone that is successful, it's because they're doing something they love doing. I think when you do something from the heart and you do something that you love and you follow your passion, that's when you can truly be successful. That's when you can reach your potential as a human being. That's Mike. Wanted to be a doctor, now a producer in the making. And I see you nodding your head already. Kwa reactions zako kwa what Michael just said. Nimeagree hapo mahali pa watu wako successful in life, they have careers. Upon agree with him totally.
ukiangalia mtu kama Bill Gates or someone like Richard Branson, I agree to that point. They have careers, not jobs. Yeah, not jobs, yeah. What do you do right now? I'm a hotelier sahi. Mimi nimesomea hotel management. Although bado natafuta kazi. Naweza kuja lunch. Unakuanga hoteli gani? Mimi najitetea. Shauri yako. Sasa niko na 2 lawyers. Biashara na lunch. Do you think if you get into the hotel industry, for you will that be a job or just a career or a job? I think to me it's just a job. It's a job because you have to make ends meet. Although to some extent I also have a passion for it. But job is job. How much influence do the parents have? Okay, I have my brothers wenye wananifuata. Mmoja alikuwa anataka kuwa alikuwa anataka kufanya business. But mzazi alimwambia aende mechanic. Sasa kuna hiyo shida, alimwambia kama huwezi enda mechanic sitalipa fee. According to African traditions, most of the kids so they follow what their fathers do. So if your father was a thief, I don't think whether it can influence you to be a thief. So first of all, your father and your mother should be your role models according to what they are doing. So in which they will influence you to do other things. Is it a bad thing for your parents to influence your decision on what career you take or what job you get into? It's not a bad thing, yeah, because your parents may know you most than you know yourself. Parents should not dictate for their children what they should pursue in career-wise, because someone knows better what he can do, or he or she. And when you are coerced to do something for the purpose of fulfilling the intention of the other person, you would do it just for the sake, and you won't be in content with that. Like the very common story, unaona mtu ameforsiwa kwenda sijui kufanya degree gani, akimaliza hivi course unapatia mzazi, ulikuwa unataka nifanye nini? Medicine. Ati unampatia sati yako na mnaendea yangu sasa. Yeah. Even if you're blaming the parents, cases are like the Williams sisters, wao wakizaliwa hivi walipewa racket. Bala mnyonyi racket. Akina Serena Williams. Yeah. Michael Jackson akizaliwa akilia akagongwa pa akaambiwa imba. These guys have made careers because their parents put them in a line, yeah? And they're making it. Utawaforce kama akina Serena Williams ama utawacha wajidiscover? Mmoja alikuwa anataka kuwa mwalimu, nilimsumbua kuwe nasi kwa sababu na pesa nilikuwa nazo wakati huo, ilibidi nilimsumbua sana, lakini alipoteza pesa zangu kwa sababu alienda nursing kama 1 year afu akawacha. Hapo akanisumbua, akakaa kwa nyumba akanisumbua tena, nikarudi kumlipia walimu tena. Sasa ni mwalimu. Maybe when the kid is around 10-15 years, you should start talking too much to them about careers, about schooling, about what they can achieve. Usilazimishe mtoto afanye ile kitu hawezi. Angalia kwanza kenye mtoto anaweza kwanza, ndio umsaidie sasa venye unaweza msaidia. Alafu miaka ngapi ndio unaona unafaa kwanza kumsaidia kumwonyesha fanya hii au hivi? 15 hapo. 15 years is too late. Yeah, because now we know according to the modern world, most of the parents they don't spend time with their kid. So especially at the age of 12 or 13 when they are sitting for their KCPE, that's where you will I think that's the place that you can advise your kids now you are going to high school, make sure you do this and this, but I'm not going to force you to do this on that, but make sure whatever grade you will get or whatever you are good at, follow it, but make sure you don't fall to pressure of under whatever peers or any kind of environment that you are growing up in. Kama mzazi unaona mtoto kuna kitu fulani anapenda. Kama mtoto anataka kuwa mwimbaji, utamwona tu akicheza utapata tu anaimba. Ama kama mtoto anapenda kupika, kuna hizi vitu wanaita kalongo, utapata mtoto anatafuta 2 bottles, 2 chupa nini, anaweka anasema mimi nataka kupika, alafu atakwambia mami ama dadi nimepika food. Hapo kama mzazi utaona mtoto wangu tangu aanze kujua nini mbaya na nini mzuri, kuna hiki kitu yenye anapenda. Kuna hii system inaitwa 844 system. Has this system helped you in what you are doing right now? I think nilipata information yote yenye na apply sahi. I'm hotelier. Mimi vitu kaza all concepts hizi nisaidie. They don't apply in my life right now. Kuna zile talent au potential ambayo mtu ako nayo. Alafu pia kuna expectations rather than society, yeah? Ambayo they look at you a certain way, like
ukiwa doctor, ukiwa teacher, those are the careers to go to, but talent yako ni kitu different. So in that regard, careers nafaa kuwa based on what exactly? I think you can strike a balance by looking at the advantage and disadvantage of such. Yeah. So because if you follow your own way and you are leaving the society, a time will come where you will come back to society. So, and what will the society react about that? It will be a bit awkward to you. Role ya mzazi, one thing, utaguide mtoto, you guide him or her. Unamwambia this is how it goes. Ukiona insist sana, he wants to do it, you let him do it. But I think it's a good thing to play a hand in whatever your child chooses to do. Like you seem push to something, just guide them and mentor them. Be a role model. Alafu akona passion fulani, encourage that passion. Usimforce akue kitu fulani kwa sababu itamsaidia. Tutatoka kwa matatu, tutaenda. Tutatoka kwa matatu, tutaenda kwa street kuchukua ma opinions. Okay, basically what you're saying is you're going to the streets, eh? You know, when you're growing up, you have your childlike fantasies, which you don't live up to when you get older. So your parents help you realize the career you want to take. Nilikuwa nataka kuwa engineer, mechanical engineering, lakini kulingana na hali ya maisha nilionelea tu ile yenye inakuja ndio nitafanya. Wakati ya class teacher alikuwa anatuuliza unaweza kuwa nini, mimi nilikuwa namwambia naweza kuwa daktari. Around tuseme 19-18 years hapo wasendo uchange mind kabisa. Ni wewe mwenyewe juu ya ile maisha yako ya baadaye. Mzazi akiona mtoto ako directed kabisa na amechagua career yake ambaye anaona sasa kama anasema daktari na amepita hiyo subject yenye inahusu daktari, sasa mzazi hawezi kumwamulia, ni mtoto mwenyewe ndiye anaamua kwa sababu ni yeye mwenyewe ndiye ako na hiyo insight. Matatu